డెమోగ్రాఫిక్ మన పాపులేషన్ మీరు చూస్తే ఇండియాస్ మీడియన్ ఏజ్ అంటే మన యావరేజ్ ఏజ్ ఆఫ్ అవర్ కంట్రీ ఈస్ 28 ఏళ్ళు మన సగటు వయస్సు 65% ఆఫ్ ఇండియా ఈజ్ లెస్ దెన్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 35 సో ఆల్మోస్ట్ ఎంత పాపులేషన్ మనది 142 కోట్ల పాపులేషన్లో 35 ఏళ్ల కన్నా తక్కువ ఉన్న వాళ్ళు 65% మంది ఉన్నారు మరి వీళ్ళందరూ కూడా ఈరోజు ఇందాక మీరు అన్నారు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో టెక్నాలజీ అన్నారు ఇండియన్స్ ఆర్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ గుడ్ ఎట్ టెక్ అడాప్షన్ Technology adoption is something that Indians can do brilliantly. No matter which Indian you are, rural Indian, urban Indian, a lady or a gentleman or whoever you are, Indians are super duper when it comes to tech adoption. Now India really doesn't have a choice of leapfrogging from 3.4 trillion to 5 trillion to 10 trillion. If you ask me, India has to pole vault. India literally has to use whatever it has at its disposal. The human capital that I just spoke about. ఈ 65% మంది ఎవరైతే ఉన్నారో 35 ఏళ్ళ కన్నా తక్కువ ఉన్న వాళ్ళు అదే మాదిరిగా టెక్నాలజీ ఈ రెండింటిని వాడుకుంటే హ్యూమన్ క్యాపిటల్ని టెక్నాలజీని వాడుకుంటే టెక్నాలజీ కెన్ బి ద గ్రేటెస్ట్ ఫోర్స్ మల్టిప్లయర్ దట్ దెర్ హస్ బీన్ వాట్ యుఎస్ హస్ డన్ ఇన్ 50 years ఇండియా కెన్ డూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ 15 years వాట్ చైనా హస్ డన్ ఇన్ ద లాస్ట్ 30 years ఇండియా కెన్ డూ ఇట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ 10 years నౌ దట్ ఈస్ ద ఛాలెంజ్ వీ హ్యావ్ రైట్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ అస్ సో టెక్నాలజీని ఎట్లా వాడాలి అంటే మీకు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను అది కూడా ఒక విమెన్ ఆంటర్ప్రెనర్ I remember we had launched a program with Facebook. Facebook తో బూస్ట్ యువర్ బిజినెస్ అనే ఒక ప్రోగ్రామ్ లాంచ్ చేసాం అప్పట్లో ఒక 4-5 ఏళ్ల కిందట వాళ్ళు వచ్చి ఏం చెప్పారంటే ఒక ఫేస్బుక్ పేజ్ ద్వారానే మీరు చాలా మీ బిజినెస్ని మల్టిప్లై చేసుకోవచ్చు అని చెప్పారు అమ్మాయి పేరు గుర్తులేదు నాకు బట్ షీ హెడ్ క్రియేటెడ్ అ ప్రోడక్ట్ కాల్డ్ యాజ్ పెళ్లి పూల జడ కల్పన అనే అమ్మాయి ఒక ఐటీ ఎంప్లాయీ మన పెళ్ళిళ్ళు చేసినప్పుడు మొత్తం పూలు సింగారించి మొత్తం పూలు పెట్టి పెళ్లి పూల జడ వేసి చేస్తారు కదా she started a Facebook page and if I remember correctly, subject to correction, she started this on a Facebook page using simple technology like Facebook. మీరు అన్నారు యూట్యూబ్ అన్నారు అదే మాదిరిగా ఫేస్బుక్ని ఒక యాప్గా వాడుకొని టూల్గా వాడుకొని she was able to attract more than 1 lakh customers through this and she was able to create employment for more than 350 people. She was a normal employee working in IT company and she then became what she became. So నేనేమన్నా అంటే యూజింగ్ టెక్నాలజీ యాజ్ అ ఫోర్స్ మల్టిప్లయర్ టెక్నాలజీని 2 రకాలుగా వాడచ్చు కావాలంటే రోజంతా ఇన్స్టాగ్రామ్లో రీల్ చూస్తూ గడిపేయచ్చు చాలామంది చేస్తారు ఆ పని అది టైం వేస్ట్ లేదా మధ్యాహ్నం కూర్చొని ఇంట్లో సీరియల్ కూడా చూడొచ్చు అది ఇంకా వేస్ట్ లేదంటే ఇంకో పని చేయొచ్చు ఏం చేయొచ్చు అదే టెక్నాలజీని వాడుకొని ఆ కల్పన అనే అమ్మాయిలాగా మనం కూడా బిజినెస్ పెట్టొచ్చు మనం కూడా ఇతరులకు ఉపాధి కల్పించవచ్చు మనం కూడా డబ్బులు సంపాదించవచ్చు ఆంటర్ప్రినర్షిప్ క్రియేట్ చేయొచ్చు సో ఇండియన్స్ ఆర్ వెరీ గుడ్ అట్ దిస్ ప్రొవైడెడ్ వీ ఛానలైజ్ దెమ్ ఇన్ ద రైట్ డైరెక్షన్ చిన్నప్పటి నుంచి కండిషనింగ్ ఏంటి మన దగ్గర అమ్మాయి అంటే పెళ్లి చేసుకోవాలి వెళ్ళిపోవాలి పిల్లల్ని కనాలి కుటుంబాన్ని చూసుకోవాలి అట్లా కాకుండా ఫాలో యువర్ డ్రీమ్స్ ఫాలో యువర్ హార్ట్ నీ ఇష్టం ఉన్న చెయ్యి నీకు ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు పెళ్లి చేసుకో కానీ డూ సంథింగ్ వాల్యుబుల్ అండ్ యూస్ఫుల్ విత్ యువర్ లైఫ్ అని మనం చిన్నప్పటి నుంచి మన పిల్లలకి అమ్మాయి అయినా అబ్బాయి అయినా చెప్తే దే విల్ ఆల్సో కాంకర్ ద వరల్డ్ వై పుష్ దెమ్ టు డూ సంథింగ్ దట్ దే డోంట్ లైక్ వై కండిషన్ దెమ్ ఇన్ సచ్ అ వే దట్ దే ఎండ్ అప్ థింకింగ్ దట్ దే ఆర్ యాక్చువల్లీ యూజ్లెస్ నేనేం చేయలేను నా వల్లేం కాదు అనే పరిస్థితికి రావాలండి సో మై పాయింట్ ఇస్ ఐ థింక్ దిస్ హ్యాస్ టు స్టార్ట్ గవర్నమెంట్ ఒక్కరు చేయలేరు ఇది చిన్నప్పటి నుంచి మన పిల్లలకి మనం నేర్పించి ఏం కాదు ధైర్యంగా ఉండు రిస్క్ తీసుకో ఫెయిల్ అయితే తప్పలేదు పడితే లేస్తావు చిన్నప్పుడు నువ్వు నడిచినప్పుడు పడ్డావు లేచినావు మళ్ళీ నడుస్తున్నావు ఇది కూడా అంతే స్టార్ట్ వాకింగ్ స్టార్ట్ రన్నింగ్ స్టార్ట్ డూయింగ్ సంథింగ్ బట్ కీప్ యువర్ సెల్ఫ్ మొబైల్ పరిగెడుతూనే ఉండు కదులుతూనే ఉండు అని చెప్పి మన పిల్లల్ని గ్రూమ్ చేస్తే 100% మన బాయ్స్ మన గర్ల్స్ అందరూ కూడా మంచి ఆంటర్ప్రినర్స్ వస్తారు తెలంగాణ నుంచి ఇండియా నుంచి కూడా వస్తారు సో దీనికి యాడ్ ఆన్గా నిన్న మీరు విమెన్స్ డే సందర్భంగా ఫెలిసిటేషన్ చేశారు చాలామంది జర్నలిస్టులకి ఆ సందర్భంలో మీరు ఒక మాట అన్నారండి ఇది పేరెంటింగ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇంటి నుండే మగపిల్లలకి ఎలా ఉండాలి అన్నది మనం నేర్పాలి అని అన్నారు సో యూ బీయింగ్ అ ఫాదర్ ఆఫ్ అ గర్ల్ చైల్డ్ అండ్ అ బాయ్ చైల్డ్ హౌ డు యూ డూ దిస్ అండి హౌ డు యూ యాక్చువల్లీ డూ దిస్ and what kind of steps you take to keep both of them on the same platform, make them feel that they're equal. They are equal. Make them feel they're absolutely equal. No, I honestly believe this. I mean it from the bottom of my heart because each and every time I see an incident that happens sexual harassment or molestation or something that gets reported in press, it breaks my heart. Endukante fact is as a society ఇంకా కూడా మనం ఒక ప్రిమిటివ్ దీనిలో ఉన్నాం అనాగరికంగా కొన్ని సందర్భాల్లో ఎంత అనాగరికంగా ఉన్నాము అనే బాధ అయితే అవుతుంది అందరికీ అవుతుంది ఇక్కడ వాళ్ళకి ఎందుకంటే మన పిల్లలకి
మనం చిన్నప్పటి నుంచే మన ఇంట్లో మనం వాళ్ళని ఎట్లా ట్రీట్ చేస్తాం అనే దాన్ని బట్టే వాళ్ళు ఇతర అమ్మాయిల్ని ఇతర అబ్బాయిల్ని ఎట్లా ట్రీట్ చేస్తారు అనేది చిన్నప్పటి నుంచి మనం తెలుసో తెలియకో మనమే నేర్పిస్తాం. అమ్మాయిని తక్కువ చేసి చూపెట్టి అమ్మాయిని తక్కువ చేసి చూసి వద్దులే నువ్వు ఆర్ట్స్ చదువు, నువ్వు లిటరేచర్ చదువు, వాడు ఇంజనీరింగ్ చదువుతాడు, వాడు డాక్టర్ చదువుతాడు అని చిన్నప్పటి నుంచే డిస్క్రిమినేట్ చేసి పెద్ద పెరిగిన తర్వాత ఆ వివక్ష ఆ అబ్బాయిలో ఉండకూడదంటే ఎందుకు ఉండదు? ఉంటుంది కదా. నేను సుపీరియరు, ఆ అమ్మాయి ఇన్ఫీరియరు, మా చెల్లి ఇన్ఫీరియరు అనే ఆ భావన ఉంటుంది కదా, తప్పకుండా ఉంటుంది. కాబట్టి ఎట్లా పెంచుతాము మన పిల్లలు అనేది ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు మా ఇంటి విషయానికి వస్తే కూడా మా ఇద్దరిని చదివించారు, నన్ను నా సిస్టర్ని. చదివించిన తర్వాత తను యూఎస్కి వెళ్తా అంటే నాకంటే ముందే పంపించారు. సో ఇట్లా ఎప్పుడు మా పేరెంట్స్ నాకు ఆ టైప్లో ఎప్పుడు చూపెట్టలేదు, నువ్వు ఎక్కువ అమ్మాయి తక్కువ అని చెప్పలేదు. నేను కూడా అంతే, నా కొడుకు పెద్దవాడు, నా పాప చిన్నది. కానీ ఐ టెల్ దెమ్ ది సేమ్ థింగ్, డూ వాట్ యూ వాంట్, బీ ఎ గుడ్ హ్యూమన్ బీయింగ్, పర్స్యూ యువర్ డ్రీమ్స్, ఫాలో యువర్ హార్ట్. మీరు ఏం చేయాలనుకున్నా మీరు కింద పడితే నేనుంటాను, మీ మదర్ ఉంటుంది. కాబట్టి విల్ స్టాండ్ బై యూ. ఐ థింక్ ఈ లిటిల్ హోప్, ఈ లిటిల్ కాన్ఫిడెన్స్ ఇస్తే దే కెన్ కాంక్వర్ ద వరల్డ్ అండి. అంతేగాని వాళ్ళకేదో ప్రత్యేకమైన శిక్షణ ఇచ్చి ప్రత్యేకమైన ఇచ్చేయాల్సిన అవసరం కూడా ఏం లేదు. జస్ట్ ఫాలో యువర్ హార్ట్, డూ యువర్ థింగ్, వీఆర్ దేర్ టు సపోర్ట్ యూ యాజ్ పేరెంట్స్ వెన్ ఎవర్ యూ ఫాల్ డౌన్ టు పిక్ యూ అప్. ఈ కాన్ఫిడెన్స్ మీరు ఇస్తే 100% అబ్బాయిలైనా అమ్మాయిలైనా బాగా ఉంటారు. మోర్ ఇంపార్టెంట్లీ ఈక్వల్గా చూస్తే, ఈక్వల్గా చూడడం అనేది మన ఇంటి నుంచే ప్రారంభిస్తే ఇతర అమ్మాయిల్ని ఇతర అబ్బాయిల్ని కూడా వాళ్ళు కూడా గౌరవిస్తారు. అది ఇంటి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. Does your girl any time discuss with you about what she wants to become in life? And తన మైండ్లో ఆంటర్ప్రినర్ అవ్వాలనుందా, పాలిటిషియన్ అవ్వాలనుందా, ఇంకేదైనా అవ్వాలనుందా? ఎప్పుడైనా మీతో తన డిస్కషన్స్ వస్తుంటాయా ఈ టాపిక్? Yeah, she's actually in a 9th grade. She's already written a couple of books. Okay. And she's very interested in music, photography. So I think she'll end up being an artist. That's what I think. And I hope she will. Because she wants to pursue psychology. She says she wants to go to the US, pursue psychology. So చదువు ఏం చదివామా తర్వాత ఏం చేస్తామో దానికైతే లింక్ లేదు, మీకు తెలుసు. ఇప్పుడు నేను బయోటెక్నాలజీ చదివాను, ఎంబీఏ చదివాను, వచ్చేమో పాలిటిక్స్లో ఉన్నాను. అంటే ఇది కూడా మంచిదే, మీరు ఎట్లా అనుకోకండి, వేరేలాగా అర్థం చేసుకోండి. సో వాట్ యూ స్టడీ అండ్ వాట్ యూ ఎండ్ అప్ బికమింగ్ ఇస్ వాట్ యూ ఎండ్ అప్ డూయింగ్ ఫర్ అ లివింగ్ ఆర్ టూ సెపరేట్ థింగ్స్. అండ్ ఐ హోప్ మై డాటర్ గెట్స్ గుడ్ ఎడ్యుకేషన్, turns into a good human being, and everything else will obviously fall in place. KTR garu, before we close, last few questions. You've grown up among strong women. మీ మదర్, your wife, your sister, your daughter. అదే కాకుండా మీరు బయటికి వెళితే కూడా ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీలు, చీఫ్ సెక్రటరీ. ఇట్స్ అ విమెన్ డామినేటెడ్ వరల్డ్ అండి. యాక్చువల్లీ మొత్తం విమెన్ డామినేషన్ ఎక్కువైపోతుంది. ఎక్కడ మమ్మల్ని తొక్కేస్తున్నారు కానీ అందరూ మీరు పనిచేసే ఆఫీసర్స్ దగ్గర నుంచి చాలా మంది విమెన్తో డే టు డే లైఫ్లో ఇంటరాక్ట్ అవుతూ ఉంటారు. వాట్ ఆర్ దట్ వండర్ఫుల్ బ్యూటిఫుల్ లెర్నింగ్స్ అండి, అంటే లైఫ్ లెసన్స్ అని ఏమన్నా చెప్పాల్సి వస్తే మీరు నిజంగా ఏం నేర్చుకున్నారు వీళ్ళందరూ? అంటే యూ సీ 3 వెరీ డిస్టింక్ట్ థింగ్స్. లైక్ దే సే మెన్ ఆర్ ఫ్రమ్ మార్స్, విమెన్ ఆర్ ఫ్రమ్ వీనస్ అంటారు కదా. నిజంగా కూడా ద వే విమెన్ ఆర్ మేడ్, ద వే విమెన్ ఆర్ వైర్డ్ కంపేర్డ్ టు మెన్ ఈస్ వెరీ డిఫరెంట్. విమెన్ ఆర్ మోర్ మెథాడికల్, మోర్ ఆర్గనైజ్డ్ అండ్ మోర్ ఫోకస్డ్. ఈ 3 లక్షణాలు మీరు ఎవరినైనా కలవండి. వెరీ ఫ్యూ విచ్ ఆర్ ఓవర్ ఎక్సెప్షనల్ అండ్ అనామలీస్, బట్ అదర్వైజ్ I think women are definitely more focused, more organized and more methodical. And whoever you meet in life, you would see that in them. Most certainly. మీరు చూడండి కావాలంటే, మీ ఇంట్లో మగ పిల్లాడు ఆడపిల్ల ఉంటే కూడా చూడండి. Women are more composed and that way they are more, more better, what do you call it? మీ వైరింగ్ ఏదో కొద్దిగా కరెక్ట్గా ఉంటుందండి, మాదంతా కొద్దిగా కన్ఫ్యూజ్ ఉంటుంది. బట్ అదర్వైజ్ ఐ థింక్ అమ్మాయిలు ఆర్ మోర్ ఫోకస్ దట్ వే. ఓకే సార్, ఒక ఫన్నీ క్వశ్చన్, ఒక టైం పాస్ క్వశ్చన్, జోక్ ఫార్మాట్లో. తర్వాత మీరు ముందే జోక్ అని చెప్తే ఇంక జోక్ ఏముంటుంది? జోక్ అంటే అందరు నవ్వడానికి సార్. ఓకే సార్, ఎప్పుడైనా ఇంట్లో మీరు రోల్స్ స్వాప్ చేసుకుంటుంటారా మీరు మీ ఆవిడ? చెప్పాను కదా, మమ్మల్ని అందరినీ తొక్కేస్తున్నారు ఎప్పటికీ. మళ్ళీ ఇంకేం చెప్తాం మీకు? ఇట్స్ విమెన్ డామినేటెడ్ వరల్డ్ అండి. యాక్చువల్లీ ఏదో అంటారు పైకి విమెన్స్ డే ఒక్కరోజు అని మీరు చెప్తారు కానీ యాక్చువల్లీ ఎవ్రీ డే ఇస్ యువర్స్. వీఆర్ వర్కింగ్ ఫర్ యూ ఓన్లీ. దట్స్ ఆల్ వీ డూ. ఆనెస్ట్లీ ఇట్స్ అ విమెన్ డామినేటెడ్ వరల్డ్. మెన్ ఆర్ జస్ట్ ప్లేయింగ్ అలాంగ్ అండ్ యాక్టింగ్, అంతేగాని యు ఆర్ ద బాసెస్. వీ ఆల్ నో దట్. బయటికి ఎంత యాక్టింగ్ చేసినా మీరే బాస్లు. సార్, అంటే ఎప్పుడైనా ఒకవేళ ఆఫీస్కి మీరు లేట్ వస్తే అదే నా కారణం? ఇప్పుడు మోడీ గారి గురించి చెప్పలేను కానీ ఆయనకు భార్య లేరు, కానీ మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా ఈ ఇండియాలో పనిచేసే ప్రతి ఒక్కరు అందరూ మళ్ళీ ఇంటికి పోయిన తర్వాత బాస్కు భయపడేటోళ్ళే. కాదని ఎవరన్నా చెప్తే అబద్ధం చెప్తాను, గుర్తుపెట్టుకోండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. ఇట్ వాస్ వండర్ఫుల్ టాకింగ్ టు యూ. థ్యాంక్ యూ a lot. Few questions from the audience, sir. ఒక్క 2-3. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. విమెన్ డామినేటెడ్ ప్రపంచం అని సార్ సభాముఖంగా చెప్పడం చాలా ఆనందంగా ఉంది ఈరోజు. ఓసారి గట్టిగా చప్పట్లు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఆల్ యువర్ సపోర్ట్.
మాటలు మాత్రమే కాదు చేతల్ని కూడా నమ్మే మన ఆనరబుల్ మినిస్టర్ గారు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ దట్ వండర్ఫుల్ ఇంటరాక్టివ్ సెషన్. వీల్ హ్యావ్ కపుల్ ఆఫ్ questions from the audience. Please raise your hand. I'll reach out. This is what I want to do, and I want to be an entrepreneur. This is a proud for all the period and spirited so much because of the fact that we were able to go every corner of the state and talk to the community, talk to the entrepreneurs and able to support them in their journey. As an entrepreneur, as a woman in workforce, as anything else at all, being a part of the growth story of Telangana is what more and more young girls feel motivated by, and that is something we've been able to do. We have long way to go. Congratulations to all the ladies who've been part of this beautiful journey. ఒక శూన్యం నుంచి సుభిక్షంగా అందంగా జీవితాన్ని మలుచుకోవడం అంటే మహిళలకి మాత్రమే సాధ్యం. ఒక సాంప్రదాయంగా కానీ సాంకేతికంగా కానీ సుభిక్షంగా శోభాయమానంగా మన ప్రపంచాన్ని తీర్చిదిద్దడానికి మహిళలు ఎంతగానో తోడ్పడతారు. ఒక వీరగా ధీరగా మగధీరగా సృష్టించే మన వి హబ్ ద్వారా విమెన్ ఎంపవర్మెంట్కి ఎంతో దోహదపడింది. వెల్, లేడీస్ అండ్ జెంటిల్మెన్, ఆన్ దిస్ very special occasion, I request Ms. Deepthi Rawala, CEO V-Hub, to give the welcome address. Good morning to all of you, and wishing all of you a very happy International Women's Day. The theme for this year is Embrace Digital, using innovation to include everybody. So I'm very happy, and it is a pleasure for the V-Hub team and me to invite all of you to the 5th anniversary celebrations of V-Hub. When V-Hub was announced way back in 2017, I was one of the people in the audience thinking, this is a very hard job. It is something that is, in a way, insurmountable. Who will be up to the task? And I'm really thankful to Jay sir and Honorable Minister sir for giving me an opportunity to not just create V-Hub, but also give freedom to make sure that we are able to create a changed conversation around what women entrepreneurship in Telangana and the country is. To start out in 2018, we announced V-Hub exactly on this day, I think around 4 o'clock in the evening. And when we started out in 2018, we had no idea what V-Hub was supposed to do. We knew what women entrepreneurship was. And if I may quote, sir, when we started out, as somebody who's never worked with women and has not been an entrepreneur, it was a great challenge that you've actually given to me. So I got a coach to actually train me on what women entrepreneurship in India means. And then he only told me one thing, Madam, మీరు ఏది స్టార్ట్ చేసే ముందు కూడా there is something known as a PPP model which exists in women entrepreneurship today. And నేను, as somebody who's been an engineer, I thought I knew everything. And I said, what does PPP actually mean? అని చెప్పింది ఒకటే, ఇవాళ women entrepreneurship in India అంటే PPP model, which is pickles, papads, petticoats and sanitary pads అని చెప్పిండు. అప్పుడు ఆయన చెప్పిన దాంట్లో చాలా డీప్ మీనింగ్ ఉండే, ఎందుకంటే అవి వారు చాలా సింపుల్గా చెప్పిండ్రు, బట్ దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ క్రియేటెడ్ అ లాట్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ ఫర్ మెనీ విమెన్ హూ ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ఎస్ఎస్జి మూవ్మెంట్, విమెన్ ఫ్రమ్ ద వీకెస్ట్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ స్టార్ట్ ఆఫ్ ద సొసైటీ. వారు అట్లా చెప్పిండ్రు, బట్ వారు ఒకటే ఏం చెప్పిండ్రు అంటే ఈ మోడల్ చాలా సక్సెస్ఫుల్గా రన్ అయ్యి economic enablement was so many women. But now, ma'am, it is a time to change the narrative. How do we make sure that when we talk about women entrepreneurship, we just don't talk about food processing, we just don't talk about, let's say, textiles, we just don't talk about handlooms, and we talk about the opportunities that lie.
years, we've traveled more than 84,000 kilometers just in Telangana. We've been to every village, every mandal, every district, and we've met more than about 35,000 women across the state to make sure that if they have an entrepreneurial aspiration, VHub is there to support them. And without taking much of time, if I talk about myself, I'm here as the CEO of VHub, but if I take a step back, I'm a person from Mehboobabaad. My family is from Mehboobabaad. I went to school here. I'm just one more person who's been an engineer. Like all Hyderabadis, we are all engineers. And like all Hyderabadis who've cleared engineering without backlogs, I also had the opportunity to go to the US, work there. But then, by a life-changing moment, I got an opportunity from the best bosses anybody could have to come back and work for the state. And when I talk about my story, I always feel I've done a lot. But over the past 5 years, I realized my story is one of the least important stories at all. Because every day that I meet an entrepreneur that comes to VHub, I realize how little I have done. And the platform that we've created at VHub is to make sure that we can create more and more and more greater stories than mine. And we can actually amplify all the work that is being done by women entrepreneurs, not just for Telangana, but across the country and the world. Thank you so much, Minister Sir and Jay Sir, for always advocating, supporting, correcting, and being strong supporters of saying that it's not just enough to talk about women leadership, but also advocate, sponsor, and make sure that we scale better. Thank you so much. Thank you, Dipti. Thank you very much. Now it's time to hear those beautiful success stories. And may I request few of our entrepreneurs to kindly come on stage and share their stories. I request Maya, founder of Holy Waste Lifestyle Products, to kindly come up and tell us your story. Good morning and a very happy day to all of you. Minister Sir, Jay Sir, thank you for joining us and celebrating womenhood today, women entrepreneurship today. I represent Uri Sustainable Concepts Private Limited. We are popularly known with our brand name Holy Waste, where we rejuvenate flower waste. We are into the business of rejuvenating floral waste. We are proud to be or rather we call ourselves a true blue poster child of the Telangana startup innovation ecosystem. Right from the idea stage in 2019, I think VHub and Holy Waste journey have been kind of parallel. We started in 2019 and we approached VHub with just an idea of Holy Waste. And it was at VHub that this idea germinated into an entrepreneurial idea. That it should become an enterprise came up at VHub. From there on, we have moved from 2019 till date, sir, our journeys, like I mentioned, have been parallel. We have grown. We have seen VHub grow with us from being a startup herself. We have turned into a community of sorts. We have seen VHub turn into a community, a kind of a safety net for women, aspiring women, where you could just walk in with an idea and go back with action items. A brief about Holy Waste. We have also grown from 2 to 10 employees, from about 2 stores to 30 stores across Hyderabad. Our business has grown from say 4 lakhs of revenue in 2019-20 to we are hoping to clock 75 lakhs this year. And from supplying to small stores, we have had the gumption to supply Diwali gifts to ITC Mangaldeep last year, which has really brought us to that particular level there. With VHub, we are looking at growing together, bringing more cheers around, and yes, Deepthi and team, fantastic job that you've done with us, and with all the best to you. Thank you, sir. Thanks, Maya. Thank you very much. A tarvata Manga garu, founder for the enterprise Chiriyal Koyyabommalu. Manga garni stage మీదకి వచ్చి ఆవిడ సక్సెస్ స్టోరీ మాతో షేర్ చేసుకోవాలి. అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు మంగ. మా సిద్దిపేట డిస్ట్రిక్ట్ చేర్యాల మాది. చేర్యాల పెయింటింగ్ మా స్కూల్ తయారు చేస్తాం మేము.
ఇంతకుముందుకు గోల్కొండ షోరూంలో ఒకే దాంట్లో ఇచ్చేవాళ్ళము. విహబ్ పరిచయం కాకముందుకు అసలు మేమంటే తెలియదు ఎవరికి. విహబ్ పరిచయం అయిన తర్వాత అందరికీ తెలిసింది. మాకు మార్కెటింగ్ కూడా పెరిగింది బాగా. ఆ, చా అంటే ఏంటంటే గోల్కొండ షోరూము ఒక్కటే దగ్గర ఇచ్చినప్పుడు మేము నలుగురమే ఉండేది. ఆ తర్వాత మేము విహబ్ పరిచయం అయిన తర్వాత నాతో పాటు ఇంకో 10 మందికి కూడా ఉపాధి కల్పిస్తూ నాతో పాటు 10 మంది చేస్తున్నారు. మేము మాస్కులు వచ్చేసి చింతగింజల పిండి కర్రపుట్టుతోని చేస్తాము. అంటే మామూలుగా మాస్కులు వాల్ డెకరేషన్కి ఇచ్చేవాళ్ళము. విహబ్ పరిచయం అయిన తర్వాత కొన్ని కీచెన్స్ డిజైన్స్ కూడా మార్చారు. మాకు చాలా హెల్ప్ అయింది. చాలా థ్యాంక్స్ మేడం, దీప్తి మేడం. థ్యాంక్ యూ మంగ గారు అండ్ కంగ్రాచులేషన్స్. మీరు ఇంకా ఎంతో సాధించాలని కోరుకుంటున్నాం. ఐ రిక్వెస్ట్ మల్లికా టు కైండ్లీ జాయిన్ us. షీఈస్ ద ఫౌండర్ ఆఫ్ ఎడ్యూటెక్. I call upon Sahitya. She's the founder of Sweet Tooth. It's a cloud kitchen. And may I request Sahitya to share her success story. Hello everybody, good morning. I am Sahitya, founder of Sweet Tooth. I do business to business with most of the growing QSRs like the Cafe Coffee Day, Barista, Chai Point. Whatever you see in the counter is from me. So I got my first pre-seed fund from VHub through SBI. It is a 1.3 crore loan sanction that has been done only seeing my project report. Today I have, and I should also talk about this definitely. During the COVID time, there were many businesses that suffered, but I thought I should diversify my business and I took help of VHub and I got my brand onto the e-commerce platform like Big Basket and Swiggy. And today I have also launched my B2C brand which is called Aubrey and I have 9 stores today in the city. So my turnover today is 15 crores, both of the brands put together. And I started my journey by baking a brownie and cookie at home. And I am very happy to announce like getting so many brands under my portfolio. Today I can talk about Sweet Tooth, Flaky Bake and Auberry. I'll definitely thank VHub for all of it, what has been done to me. And I want to be that food tech company and get one of a kind food manufacturing unit in India. People should talk about it, where I want to supply the food pan India. Thank you so much. And today my company is valued at 70 crores. And yeah, dream big and make it happen. Happy Women's Day, happy Holi. Have a great day. That's fantastic turnover and ilage andaru chala success avvalani korukundaam. May I now request our Honorable Principal Secretary Dr. Jayesh Ranjan garu to kindly address the gathering. అందరికీ నా హార్దిక్ వందనాలు. గౌరవనీయులైన మంత్రివర్యులు శ్రీ కేటీ రామారావు గారికి, వివిధ మహిళా సంఘాల నుంచి ఇక్కడికి విచ్చేసిన ప్రతినిధులు, అదేవిధంగా యుఎస్ కాన్సులేట్ ప్రతినిధి షాన్ గారికి, దీప్తి గారికి, వాళ్ళ అమ్మ నాన్న వారికి, ఇక్కడికి విచ్చేసిన అతిథులు అందరికీ మొట్టమొదటిగా అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా నా హార్దిక శుభాకాంక్షలు తెలియపరుస్తున్నాను. నాకు గుర్తుంది, 30 సంవత్సరాల క్రితం నేను ప్రభుత్వ ఉద్యోగంలో చేరినప్పుడు నేను చేయాల్సిన పనుల్లో ముఖ్యంగా ప్రభుత్వ పథకాలని అమలు చేయడం నా పైన ఉన్నటువంటి ముఖ్యమైన బాధ్యత ఉండింది. సో అప్పుడు నాకు గుర్తు ఉంది, మహిళల కోసం కూడా కొన్ని ప్రత్యేకమైన పథకాలు ఉండేవి. అంటే వాళ్ళకి చిన్న చిన్న లోన్స్ ఇవ్వడం,
అండ్ ఇందాక దీప్తి చెప్పినట్టుగా అంటే తెలుగులో అంటారు నామ్కే వాస్తే, జస్ట్ ఇట్లా కంటిన్యూగా వాళ్ళకి ఏదో 5,000 ఒకరికి ఇస్తే 10,000 ఇంకా ఒకరికి ఇస్తే ఆ స్కీమ్ పూర్తి అయిపోయినట్టుగా మనము లెక్కించుకోవచ్చు. ఆ 10,000తో 5,000తో ఏం ఉపయోగం పడుతూ ఉంది, ఎట్లాంటి ఆర్థిక అభివృద్ధి జరుగుతూ ఉంది, అవన్నీ పెద్దగా ఎవరో పట్టించుకునేవాళ్ళు కాదు. కానీ అప్పటి నుంచి ఇప్పటికీ మన కళ్ళ ముందే మనము చూడగలుగుతున్నాము ఎంత తేడాలు వచ్చినాయి. ఇందాక నలుగురు మహిళలు మాట్లాడారు, వాళ్ళు ఎట్లాంటి ఆర్థిక అభివృద్ధి కార్యక్రమం చేస్తూ ఉన్నారు, దాంట్లో టెక్నాలజీతో అనుబంధం ఏ రూపంలో ఉందో, వాళ్ళు ఏ రూపంలో పురోగతి చెందగలుగుతున్నారో, ఇట్లాంటి వందలాది వేలాది ఉదాహరణలు ఈరోజు మన సమాజంలో ఉంది. అయినా కూడా మనము మహిళల కోసం అన్నీ చేసేసాము, ఇంకా చేసేది ఏం లేదు అట్లాంటి అనుకోవడం కూడా అది వాస్తవికతకి చాలా దూరంగా ఉంటుంది. ఈరోజు కూడా ఉదాహరణకి వీహబ్కి ఈరోజు 5 సంవత్సరాలు పూర్తి అవుతూ ఉంది. ఇంకొక సంస్థ టీ హబ్, మీరు చాలామంది విని ఉంటారు, కొంతమంది వెళ్ళి చూసి ఉంటారు. అక్కడ వాళ్ళు 7 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసి ఉన్నారు. బట్ అక్కడ కూడా మనము పరిస్థితి చూస్తే ప్రస్తుతానికి అక్కడ సుమారు ఒక 1,200 మంది పని చేస్తూ ఉన్నారు స్టార్టప్స్. ఒక 23% మాత్రమే అక్కడ మహిళలకి సంబంధించిన స్టార్టప్స్ ఉన్నాయి. ఈరోజు కూడా మనము జనాభాకి తగినట్టుగా సమానమైన ప్రతినిధిత్వం ఈరోజు కూడా లేదు. సో అట్లాంటి సందర్భంలో మనము ఇంకా ఎట్లాంటి వివక్షలు వాళ్ళు గురి అవుతున్నారో వాటిని తొలగించడానికి మనము కలిసికట్టుగా ఎట్లాంటి కృషి చేయాలో దాని గురించి ఇంకా ఆలోచించాల్సిందిగా, అన్నిటికంటే నా సొంత అనుభవం ద్వారా నేను ఒకటి చెప్పగలుగుతున్నాను, మహిళల్లోనే ఎవరైనా చాలా మంచి ఒక రోల్ మోడల్గా పైకి ఎదగలుగుతూ ఉంటే వాళ్ళ అనుభవం ద్వారా చాలామంది వేరే వాళ్ళకి మంచి ప్రోత్సాహం కలుగుతుంది. అంటే ఇట్లాంటి సమావేశాల్లో మనము ఎన్నైనా మాట్లాడినా, మనసులో ఎన్నైనా మంచి ఉద్దేశాలు ఉన్నా కూడా ఒక రోల్ మోడల్ ద్వారా ఎట్లాంటి మార్పు వస్తుందో దానికి వేరే ఏమీ కూడా పోలిక ఉండదు అన్నమాట. సో వీహబ్ ద్వారా భవిష్యత్తులో కూడా ఇట్లాంటి చాలా అనేక మందిని రోల్ మోడల్స్గా తయారు చేయాలి. ఇందాక నేను కార్యక్రమానికి సుమారు 30 నిమిషాల ముందే వచ్చి ఉన్నాను. కొంతమంది విజిటర్స్తో కలుస్తూ ఉన్నాను. ఇజ్రాయిల్ నుంచి కొంతమంది ఇందాక కలిసే వాళ్ళు నాకు వచ్చారు. సో నేను వాళ్ళకి ఒక మంచి విషయం చెప్తా ఉన్నాను. నాకు గుర్తుంది, 7 సంవత్సరాల క్రితం టీ హబ్ ప్రారంభించేటప్పుడు అక్కడ వాళ్ళ రిసెప్షన్ దగ్గర వాళ్ళు ఒక బోర్డు పెట్టారు. ఆ బోర్డు మీద ఏముండింది అంటే ఇంగ్లీష్లో రాశారు, దట్ కమ్ విత్ అన్ ఐడియా, గో బ్యాక్ విత్ ఏ ప్రోడక్ట్. అంటే మీరు ఏదైనా ఆలోచన మీ మనసులో ఉంటే మీరు ముందుకి రండి అండ్ ఆ ఆలోచనని ఏ రూపంలో ఒక మంచి ప్రోడక్ట్గా తయారు చేయాలి, అట్లాంటి తర్ఫీద్ మేమే ఇచ్చి మిమ్మల్ని బయటికి పంపిస్తాము. 5 సంవత్సరాల క్రితం వీహబ్ స్టార్ట్ అయ్యేటప్పుడు వాళ్ళు ఇట్లాంటి ఏం బోర్డు పెట్టలేదు. కానీ నాకు గుర్తుంది, మొట్టమొదటి వాళ్ళ సమావేశంలో మేము ఒక నిర్ణయం ఏం తీసుకున్నాము అంటే, మళ్ళీ ఇంగ్లీష్లో ఆలోచన ఉంది, దట్ ఈవెన్ ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎన్ ఐడియా ప్లీజ్ కమ్ ఇన్. అంటే మీకు ఆలోచన లేకపోయినా మీరు మా దగ్గరికి రావచ్చు అండ్ మీలో జస్ట్ ఒక ఉత్సాహం ఉండాలి. చాలామంది గురించి మేము చూస్తూ ఉంటాము, వాళ్ళలో ఏదో ఒక చేయాలి అనే తపన ఉంటుంది. సాధారణంగా ఒక రకంగా అలవాట్లు వచ్చి ఉంటుంది, ఒక సంప్రదాయం ఉంటుంది, దట్ మహిళలు కొంతవరకు చదివిన తర్వాత ఇంట్లోనే బానిసంగా అయిపోవాలి, ఇంకా ఏం చేసేది ఏం ఉండదు, అంత అవసరం కూడా లేదు, ఇంటి చూడడమే చాలా ముఖ్యమైన బాధ్యత. బట్ చాలామంది స్త్రీల్లో మహిళల్లో దీనికి వేరేగా తయారవ్వాలి, మాలో కూడా ప్రతిభ ఉంది, మేము కూడా ఏదో చేయగలుగుతాము, ఏ రూపంలో బయటికి రావాలి, ఇట్లాంటి చాలామందిలో అట్లాంటి ఒక తపన ఉంటుంది. సో వీహబ్లో ఈ రూపంలో దాన్ని తీర్చుకోవడానికి మేము కృషి చేస్తున్నాము. మీరు ముందుకి రావాలి, మిమ్మల్ని ప్రోత్సహించడానికి అనేక రకమైన ఇక్కడ అవకాశాలు ఉంటాయి. అండ్ ఇందాక మాట్లాడిన వక్తల గురించి కూడా మనము చూడగలుగుతున్నాము. ప్రతి ఒక్కరూ వీహబ్ నుంచి ఒక ప్రత్యేకమైన లబ్ధి పొందగలిగారు. ఒకరికి ఫండింగ్ వచ్చే మార్గం వీహబ్ చూపించింది. ఒక మంగ గారికి వాళ్ళు మన సాధారణంగా చేరియాల్ పెయింటింగ్స్ ఉంటాయి, మీరు చూసి ఉంటారు. బట్ ఆ పెయింటింగే కాకుండా దాన్ని మాస్క్ రూపంలో తయారు చేయడం, కీ చైన్ రూపంలో తయారు చేయడం. సో వాళ్ళ ప్రోడక్ట్స్ని వివిధ అంశాలుగా ఎట్లా చేసుకోవచ్చు అట్లాంటి గైడెన్స్ వాళ్ళకి ఇవ్వడం జరిగింది. ఇంకా ఒకరికి వాళ్ళ ప్రోడక్ట్ని ఏ రూపంలో మంచి అట్రాక్షన్గా బ్రాండింగ్ అవి అని వాళ్ళు ఎట్లా చేసుకోగలగాలి,
మాయ గారు ఆ రూపంలో వీహబ్ నుంచి సహాయం సమకూర్చుకోగలిగారు. సో ఇట్లాంటి ఈరోజు వీహబ్ ద్వారా ఇందాక దీప్తి గారు చెప్పినట్టుగా 5,000 మంది పైన మహిళలకి ఏదో ఒక రూపంలో వాళ్ళకి సహాయం అందించడం జరిగింది. మేము కొన్ని మాసాల నుంచి ఇంకొక ఆలోచన చేస్తున్నాము. అంటే మినిస్టర్ గారు కూడా మాకు గతంలో సూచించారు, ఇండస్ట్రీస్ కోసం ఒక సింగిల్ విండో వ్యవస్థ చాలా విజయవంతంగా గత 9 సంవత్సరాల నుంచి నడుస్తూ ఉంది. మహిళల కోసం కూడా ఒక సింగిల్ విండో, మహిళా పారిశ్రామికవేత్తల కోసం కూడా, అండ్ వాళ్ళు సిటీలో ఉన్న సుదూర ప్రాంతంలో ఉన్న ఒక సింగిల్ విండో వ్యవస్థ ద్వారా వాళ్ళకి ఏదైనా అవసరం ఉన్నా ఆ సింగిల్ విండో ఆ సమస్యని గుర్తించడం, దానికి తగినట్టుగా వాళ్ళకి సమాధానం చూపెట్టడం, ఇట్లాంటి ఒక విధానం కూడా కల్పించాలి. వారు మాకు ఇట్లా సూచిస్తూ ఉంటే దాని మీద మేము ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉన్నాము. తొందరలో ఆ విధానాన్ని కూడా మీ ముందుకి ప్రకటించడానికి మేము సిద్ధపడతాము. సో మరి ఒకసారి ఈ వీహబ్కి 5వ వార్షికోత్సవం సందర్భంగా వారికి అభినందన తెలియపరుస్తూ ఇంతటితో నేను విరమిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. సార్ అన్నట్టుగా మన ఫ్యామిలీస్లో విమెన్ అందరికీ ఒక ఇన్బిల్ట్ క్వాలిటీ ఉంటుంది. వి బార్న్ విత్ లీడర్షిప్, నాయకత్వ లక్షణాలతో మనం పుట్టాం. ఎంతో ధీరులుగా నాయకురాలుగా ఉన్న మహిళలు నాకేం రాదులే, జీవితం శూన్యమైపోయింది అని అనుకోకుండా ఒక రే ఆఫ్ హోప్ ఇస్తోంది మన వీహబ్. అనదర్ బ్యూటిఫుల్ సక్సెస్ స్టోరీ బై మల్లికా. షీ ఇస్ ద ఫౌండర్ ఆఫ్ ఎడ్యూటెక్. మే ఐ ఇన్వైట్ మల్లికా ఆన్ స్టేజ్ ప్లీజ్. Good morning to KTR sir and also all the dignitaries. So happy Women's Day and 5th anniversary wishes to VHub. So our journey with VHub started in 2019. So we are a hardware first startup. We were delivering our simulations on the interactive boards by making them in the local factories of Hyderabad. We were sourcing material from all over the world and doing it here. But once the pandemic hit, which we are a hardware first startup, we had to become a cloud first startup. So that transition wasn't easy. Then Deepti was very pivotal in the journey. She asked us to pitch a video conferencing solutions to the governments and also to various other organizations. In fact, Deepti was the first person who used it for the incubation of their, we have mentoring sessions. So then she gave us feedback, and now we serve the top 400 listed companies of India for their AGMs. So this has been for past 3 years. So all the banks, Birlas, and every other big organization is using for their shareholder meetings. And coming to education technology, so this interactive board had features like LMS, video conferencing, and also assessment platforms. This thing we brought into cloud. Now our clients are coming with Task and many other publishers, and Tamil Nadu's Non-Mudal One scheme, which is touching 1.5 million students on day in, day out, is using our platform end to end. So when I look back at my journey, I think VHub has played a crucial role when we are thinking to shut down because it's pandemic, let me restart. So then is where we got that scale. Now the reach and impact. In fact, we are one of the impact startups who were in the impact cohort of 2019 batch. Now the scale is not possible without VHub support. So I thank you so much, and I also wish that this support and mentoring should reach many other women's lives. Thank you very much, Mallika. So it's not only papad, pickle and pads, vidya, vaidyam, arogyam మాత్రమే కాకుండా సాంకేతిక రంగంలో కూడా VHub చాలా సపోర్ట్ ఇస్తుంది. And we have Surabhi, the founder of Sort Easy, and this is an app and technology platform. I request Surabhi to share her success story. A very good morning to Honorable Minister Sir, Jayesh Sir, Deepti Ma'am, and a very happy Women's Day to all the inspiring women out here. I am co-founder at Sort Easy, where we are building India's first food tech platform, enabling more than 450 million millennials and Gen Zs
to better manage their food journey with convenient discovery, planning, shopping, and cooking. We are also pioneering content commerce, meaning from the short videos, whatever products are being endorsed, with just one click, people can buy the products, they can purchase ingredients of the recipe, as well as their meal plan. Over the last 1.5 years of our app launch, we have acquired more than 130,000 users. More than 220,000 hours users have spent cooking with our vernacular guides. We have partnered with 150 plus FMCG brands offering 3,500 products on our shop. We have raised our pre-seed round of 1.5 crore last year, and VHub has been crucial part of it by connecting us with the lead investor as well as by SISFS funds. And I was 23 years old when I started with Sorteasy, and I have been truly fortunate to be associated with VHub since the beginning of our journey. All kind of tremendous support at all levels we have got from VHub, which is truly unparalleled. Thank you, Deepti ma'am, Sridevi ma'am, Rahul, Anirudh, and entire VHub team. This has been not possible without your support. I'm truly grateful for the journey with you. Thank you very much. Thank you and congratulations. I now request Rubina to kindly come onto the stage. She's the founder of SAPA Society, which works for the minority women. Good morning and salam to everybody over here. Happy Women's Day to all. Really proud to be over here. Feels really good to see so many women. We are working for SAFA. I am on the other end of it. So when I see so many women entrepreneurs speaking, where I would pitch myself is we are at the place where we are working with more women, larger group of women who could probably feed on to these women entrepreneurs who have been created. So I begin with the request to all the women entrepreneurs over here who have pitched so beautifully and also on the worth of the company, on how our women, with the women that we are working for in the minority communities on the other side of the river, how our women could be benefiting from these startups. Because usually it is, I mean, when you talk about entrepreneurship journey, it is about creating jobs. That's what we have talks about. So we could be the potential supply line for these women who have actually created great startups. Safa's journey is on livelihoods and education, financial inclusion for women, and we've been working really continuously since the past 14 years in the old city of Hyderabad. VHub has been instrumental and also continues to be one of our partners in which Deepti on a personal level and also at the organizational level has tried to give us government partnerships, connect our women to government partnerships in terms of generating income for the women that we are working for. Constantly we've been, actually I've been at loggerheads with Deepti since the past 2 years now, that where are the opportunities for the women who are not able to pitch over here, which is the bottom of the pyramid. So as we talk about inclusion, my request would be over here, my ask would be that since we talk about embracing equity over here, we need to reach to the bottom of the pyramid for women who cannot actually create great startups, but they could be instrumental. We need to realize that the startup world or entrepreneurial nature, India generally has that kind of a nature, that attitude of people. Also, when women step into it, they are largely unorganized. How we could be organizing these women, the larger group of women which is at the bottom of the pyramid. We need to realize that not all women from B schools can be entrepreneurs. There's a huge group of women sitting over there waiting for some kind of a support, especially from governments and organizations like it is also not about pampers, pickles and pads. I'll add another fourth P, which is petticoats also. And I think we need to move away from these and look at something brighter. Another thing is that VHub cannot be everywhere, sir. My direct ask to the government here and to the officials here is VHub cannot be everywhere. So we need to be looking at collaborations and partnerships with smaller partners. Thank you very much. Thanks, Rubina. Thank you very much. It's always a pleasure to have the Honorable Minister amongst us. I now request our Honorable Mr. KT Ramarao Garu to address the gathering.
అందరికీ నమస్కారం. ముందుగా ఇక్కడికి విచ్చేసిన దిస్ ఇస్ బ్లైండింగ్ లైట్ మ్యాన్ ఇక్కడికి విచ్చేసిన మా సోదరీమణులందరికీ హృదయపూర్వకంగా అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలంగాణ ప్రభుత్వం తరపున, వ్యక్తిగతంగా నా తరపున కూడా మీ అందరికీ తెలియజేస్తాం. రెండవది మా వీహబ్ సిఇఓ గారు దీప్తి గారు, గౌరవనీయులు మా ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ జయేష్ రంజన్ గారు, అదేవిధంగా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్పంచుకుంటున్న వివిధ సంస్థల ప్రతినిధులందరికీ పేరు పేరున, పాత్రికేయ మిత్రులకి, దీప్తి గారి తండ్రి గారు, వారి మాతృమూర్తి అందరికీ పేరు పేరున హృదయపూర్వకంగా నమస్కారం. What was heartening is the success stories. In fact, I have a written speech. I should compliment, congratulate the entire team of VHub on the 5th anniversary. As you all remember, in 2017, when the two countries, United States and India, had come together, had held the Global Entrepreneurship Summit in our city, Hyderabad, we had a large contingent from the US that had visited us. We had participation from a number of countries who would also come to Hyderabad. The Honorable Prime Minister was here. The senior advisor to the President of US, Ivanka Trump, was here. We had several other dignitaries. And the theme of that event, the theme of Global Entrepreneurship Summit, which was held in November 2017, was Women Empowerment. As an outcome of that event in 2017, we had declared on the concluding day in the last session of the event, in fact, that Telangana will become the first state in the country to be launching what is called as Women Entrepreneurship Hub, to ensure that we reach as many women as possible, to create as many entrepreneurs as possible. Now, I could not be more happy. Thank you, Deepthi, for all that you have done. I could not be more happy when I heard Maya, Manga, Mallika, Sahitya, Rubina, all of them, one after another, coming up here, speaking so brilliantly about what they've created, the product they've created, the impact they've created. చాలా గొప్పగా అనిపించింది. మంగ గారు నాకు తెలిసి మొదటిసారి అనుకుంటా మాట్లాడడం పబ్లిక్ ఫోరంలో. నేనంటే రాజకీయ నాయకుని కాబట్టి రోజు మాట్లాడుతుంటా ఎక్కడో దగ్గర. నాకు భయం పోయింది మైక్ది, కానీ అమ్మాయికి ఇంకా భయం ఉంది. సో వెన్ షీ వాజ్ స్పీకింగ్, తను అనుకున్నంత గొప్పగా తన ప్రోడక్ట్ గురించి కానీ తన కంపెనీ గురించి కానీ చెప్పలేకపోవచ్చు, కానీ ఆమె చెప్పిన దానిలో 3 విషయాలు నాకు బాగా నచ్చినాయి. ఒకటి, చేరియాల ఉత్పత్తులు, చేరియాల హ్యాండీక్రాఫ్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని గతంలో గోల్కొండ షోరూమ్స్లో అమ్మేవాళ్ళం, లేపాక్షి గతంలో, ఇప్పుడు గోల్కొండ షోరూంలో అమ్మేవాళ్ళం. కానీ వీహబ్కి వచ్చిన తర్వాత కొత్త కొత్త ప్రోడక్ట్స్, అదేవిధంగా కొత్త ప్లాట్ఫామ్, ఇంకా అవుట్ రీచ్ పెరిగింది. నాకు పెరగడంతో పాటుగా నేను ఒక్కదాన్నే కాదు, మరొక 12 మందికి ఉద్యోగాలు ఇస్తున్నానని చెప్పారు. కంగ్రాచులేషన్స్ మంగా గారు. తర్వాత when Maya spoke about holy waste, Maya, I really don't know the name of your company actually. I just know it as Holy Waste. Holy Waste again is a fabulous concept. I think Anand Mahindra also had tweeted talking about it. In India, we have this very traditional way of life. We are a very religious society, God-fearing. ఆ క్రమంలో భగవంతుడికి పూజ చేసేటప్పుడు, భగవంతుడిని ఆరాధించేటప్పుడు ఎన్నో రకాల ఉత్పత్తులు అక్కడ వాడుతూ ఉంటాం. పూలు వాడతాం, అగరబత్తులు వాడతాం, ఇంకా చాలా వాడుతూ ఉంటాం. అంతా కూడా దాన్ని వేస్ట్ పోనీయకుండా అవన్నింటినీ కూడా సమీకరించి అందులోంచి కూడా మళ్ళీ వేస్ట్ నుంచి వెల్త్ క్రియేట్ చేయొచ్చు అనే ఒక కాన్సెప్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో, అదే పద్ధతుల్లో వారు హోలీ వేస్ట్ వారు క్రియేట్ చేసిన సంస్థ ఎంత ఇన్స్పైరింగ్ స్టోరీ అంటే, స్వయంగా ఆనంద్ మహీంద్రా లాంటి ఒక పెద్ద పారిశ్రామికవేత్త, భారతదేశంలోనే టాప్ 5, టాప్ 10లో ఉండే ఒక అగ్రశ్రేణి పారిశ్రామికవేత్త కూడా ఇంప్రెస్ అయ్యి ఇంత అద్భుతమైన స్టోరీ దీన్ని ప్రపంచానికి చెప్పాలి అని చెప్పి చేసిన ఈ విధంగా ఒక ఇంపాక్ట్ఫుల్ ప్రోడక్ట్ తయారు చేసినందుకు ఐ కాంప్లిమెంట్ మాయా అండ్ ద ఎంటైర్ టీమ్ ఆఫ్ హోలీ వేస్ట్. అండ్ సాహిత్య, ఐ రిమెంబర్ యూ. We had met in 2018 on 13th of September. I remember this young girl. In fact, Deepthi ensured that I actually handed out a check to her. 1,30,00,000 చెక్ కదా, 1,30,00,000 చెక్ ఆ రోజు ఈ అమ్మాయికి ఇప్పిస్తే ఈరోజు అమ్మాయి కంపెనీ వాల్యుయేషన్ 70 కోట్లకు చేరింది అంటే ఇంతకు మించిన ఆనందం. ఇట్స్ లైక్ లిటరలీ సీయింగ్ యువర్ బేబీ గ్రో అప్. వీహబ్ ఈరోజు 5 ఏళ్ళు నిండింది అంటే
5 ఏళ్ల తర్వాత ఎవరైనా కూడా బుడి బుడి నడకలు స్టార్ట్ చేస్తారో ఆ తర్వాత కొద్దిగా తమ కాళ్ళ మీద తాము నిలబడి తర్వాత పరుగులు పెట్టి ఆ తర్వాత ఇంకా 10 మందికి ఊతమిచ్చి శక్తినిచ్చే స్థాయికి చేరుకుంటారు. ఐ కాంప్లిమెంట్ సాహిత్య, స్వీట్ టూత్, రైట్, స్వీట్ టూత్స్. వారు కూడా ఇంత అద్భుతంగా పనిచేస్తున్నందుకు వారికి కూడా హృదయపూర్వకంగా అభినందనలు. మల్లిక, యూ ఆల్సో were a bit scared, I guess, speaking here, but well done. You know, the EduTech platform that you've created, which is great, which, like you said, is being used now by more than 400 different enterprises, 400 institutions. My compliments, because you know what you've just said, I think kind of connected with a lot of people in the room, because you said something very interesting. You said, at the onset of pandemic, I was almost about to wind up, but VHub gave me the confidence, Deepti gave me the confidence and mentorship to actually ensure that I continued and became what I did. So compliments, but don't stop there. I hope, Mallika, that you will become a mentor. మీరు ఇంకా ఒక 10 మందికి మెంటర్షిప్ ఇచ్చి మీరు 10 మంది మీలాంటి వాళ్ళని తయారు చేస్తారని మనసారా కోరుకుంటున్నాను. తప్పకుండా చేయాలని చెప్పి కూడా ఆశిస్తా ఉన్నాను. అదేవిధంగా ఇంకా రుబీనా గారు, రుబీనా, आपने जो बोला कि बॉटम ऑफ द पिरामिड अगर पहुंचना है क्या करें, क्या करना चाहिए. वी हब अपने आप में हर किसी के पास तो नहीं जा सकता. जो 2 करोड़ हमारे यहाँ लेडीज हैं, विमेन हैं, और उनमें से 50% एंटरप्रेन्योर बनने की ख्वाब देखती है,